아니라서 좀 미안하긴 합니다만 여러분 이제 켰어요. 게임 패스로 저거 뭐 임모탈인가 나온다는데 내가 아는 임모탈은 디아블로 임모탈 밖에 없었는데 캠하면 여기다 이렇게 하고 볼까? 하고 얘를 조금 작게 하면 되지. 근데 이거 이러면 너무 잘 안 보이지 않아? 이건 뭐냐? Everybody hit the floor. GTA인가? 오, GTA? 뭐지? 얘 뭐냐? 페이데이? 서든 어택? 아. 서든 어택 정답! 근데 약간 가면이 화해탄 이런 거인 거 보니까 서든 어택 아니야 진짜? 아 페이데이 3. 아, 저 하메탈인 줄 삐에로 화면이었네. 아, 이거 좀만 소리 낮출게. 소리 너무 크죠? World premiere. 페이데요? 그러게. 월급날 아닐까? 아, 진짜 월급날이네? 얘는 뭐냐? 언리얼 렌즈? 난 이거래? 오, 리듬 게임인가? 아, 페르소나인가 보다. 아닌가? 페르소나 느낌 난다. 아, 맞아요? 페르소나 맞아요? 아, 맞네. 맞나? 페르소나 같은데? 저 페르소나 갖고만 있고 안 했었거든요. 근데 얘는 그거 2024년 초에 근데 이거 어차피 방송 그 엔딩까지 못하게 하잖아. 난 방송 안 할 때 게임을 잘 안 해가지고 엔딩 보기가 방송 안 하면 엔딩 못 본단 말이야 나도. 이건 뭐지? 아, 어쌔신 크리드! 정답 어쌔신 크리드! 미라지! 카! 웅장해지는구만. People don't 아니네? like you very much, do they? 맞나? 미라지 아닌 것 같은데? 아, 옛날 방식으로요? 오, 에지오 때처럼. 아, 근데 옛날 방식도 종치기 전에 암살하면은, 에? 암살검이 아니라 암살총인데? To investigate some plague. 암살총. 어쌔신 크리드야. 아니, 저 어쌔신 크리드 아닌 것 같아. 막 좀비가 나오는데? But the truth is, 마법을 쓰는데? you scare us. 어쌔신 크리드 아니지? 아닌 것 같아. 소드만 썼다 뿐이지. The way you fight. The power you 아닌가 보다. 이거 시점도 어크 아니야. The secrets 아, you 순간 어크인 줄 처음에 이렇게 나올 때. You're either here to save us. 근데 재밌겠다. 전 약간 총 쏘는 거보다는 이렇게 그거 하는 게 좋거든요. 클래식하게 마법으로 패는 게 좋거든요. 마법이나 칼로. 아직 안 죽었어요. 나중에 할 거야. 아니야!
you gonna do? 아직이야. 쟤는 뭐 질인가? 뭐 마법사요? 암살자요? 오. 한글 됐으면 좋겠다 이거. 이런 게임 특 한글 안 해줌. 근데 게임 패스, 이렇게 게임 패스로 나와도 한글 안 해주는 거 많아. 아 그거는 아직 아니에요. 하코는 새로 판 거라서. 저의 교당 50만. 이거 뭐지? 아 시 오브 시브스인가? 아 근데 이거 파티 게임이잖아. 혼자 못하잖아. 혼자 못하잖아. 나 같은 사람 못하잖아. 몽키 아일랜드? 시 오브 시브스 확장판인가? The most notorious tavern on Melee Island. 나 이거 합할 때 되게 속상했어. 나는 같이 할 사람이 없어가지고. So tell me, which ship is right for you? A big ship? A luxury ship? A ship with just a splash of je ne sais quoi? The legend of Monkey Island. You mean Governor Guybrush. But Threepwood's not set 이거 foot on 혼자서는 for almost a 그러니까 year. 뭐 바레임이나 이런 거는 꾸역꾸역 혼자 하면 됐거든요. 근데 이거는 진짜 혼자 안 되는 게임. So I see you have a meet and greet ticket. And I guess it's not every day that you get to meet the mighty pirate Guybrush Threepwood, the legend of Monkey Island. 좋겠다. 친구 많은 스트리머들은 이런 The 거 truck has turned the 고민 memories 없이 할 of 수 this 있겠지. island into a prison for Guybrush. Well, well. What do we have here? You need these. Things may be very different from the sea of thieves you know. 친구비 내고 친구 사라고요? 아 스트리머 포섭 좀 해야겠다. 돈 내고. 오 스토리가 있는 게임이었네? 시 오브 시브스? 7월 20일에 나와요. 오. World premiere. 엑스박스 게임 스튜디오. 하긴 생각해보니까 엑박 게임쇼에 그 어쌔신 크리드를 내줄 리가 없긴 하지. 오! 플라이트 시뮬레이터 정식 출시인가? 오! 그러니까 플라이트 시뮬레이터 나오나 본데? 맞나? 내 플라이트 시뮬레이터가. 근데 얘 영어밖에 없어가지고 얼리 액세스에 영어밖에 없었어가지고 못했던 게임. 근데 이거는 맞아요. 이거는 진짜 이 시뮬레이터류 있잖아. 막 트랙터 시뮬레이터, 플라이트 시뮬레이터 이런 건 진짜 너무 조종을 디테일하게 해놔가지고 내가 하면은 저렇게 안 될걸? 내가 하면은 비행기 그 추락사고 물 될걸요? 이거 내가 하면 비행기 추락사고 물 됨. 게임의 진심인 세범부 원격 화물 작업. 아니 진짜 이거 뭐 그거야? 비행기 광고 같은데? 지금 바로 구매하세요. 오 에어레이싱도 있다. 헉, 이거 탑건 찍을 수 있는 거임. 아 근데 진짜 플라이트 시뮬레이터야? 아 맞네? 오 2024년에 나온대요. 정식 출시. 야 근데 게임 패스 게임 추가 진짜 많이 해준다. 플라이트 시뮬레이터 기대해.
얘 뭐지? 오, 저런 것도 조종하게 해준다 이건가? 아, 뭐 우주선인데 거의? 아닌가? 다른 게임인가? 이거 플라이트 시뮬레이터 아니에요. 플라이트 시뮬레이터인가? 아, 멋있다. 안 돼, 그거는. 듄이랑 플라이트 시뮬레이터랑 콜라보 하는 건가 보다. 포카. 오. Hi, Melina here, speaking to you from our performance capture stage at Ninja Theory, 이거 where we have 사람이야, just wrapped our 그래픽이야? shoots for Senua Saga Hellblade 2. When we first 요즘에 showed 이런 거 gameplay 나오면 for Hellblade 2, 사람이에요, it was a look at some 그래픽이에요. of the 그래픽 game's 아니야, 이거? cinematic and immersive action, where Senua faced off against a 그래픽 아니야, gigantic 이거? troll on the Icelandic coastline. 아, 이게 그래픽인 Today, 거지. we're taking you deeper into Senua's 이거는 story, 사람. a personal 너희들 너무 quest, 그래픽 a unique perspective 같으시다. on the world, and the intimate journey that awaits you in Senua's saga. What you'll see today is all captured 그래픽 by the team 아닐까? on Xbox Series X. 그래픽 아니야? 닌자 띠오리? She can feel them slipping through her soul, following the threads of her mind. She's here to find them. 오, 근데 이거 보기만 해서는 그래픽 개쩔고 재밌을 것 She 같은데? needs their help with a promise. A question. But it's never so simple, is it? Wisdom has a price. 근데 닌자인데 There's always a part of you that changes. 서양 닌자네? 동양 닌자 아니고? Part of you that darkens. And a part of you that dies. 소울류일지는 모르겠네요. 수영장? I can feel them everywhere. 공포 게임인가 이거? They are watching us. 공포 게임? 크툴루시나? 뭐지 이거? You should never have come here. 지금 공포 게임인가봐. 아닌가? See us. What is going to happen? It's time to find out. How can we make it happen? It's time. 닌자의 공포물이라. It's time to find out. What are they waiting for? Senwa, what are you waiting for? I'm here. Watching. 닌자의 외계인 뭐 그런 건가? Where are they? Where are you? 외계 닌자 게임? I don't like it. I'm scared. This is too Their eyes everywhere. Can feel them boring into her. What is she supposed to do? Do something. Ask them. What do you want me 아니요? to do? 닌자? Our souls fought through hell to find us. You were lost. 엿보기. Are you ready for what you 닌자는 만든 스튜디오 이름이에요. 감사합니다. What if it's all for nothing? What is that? They are waiting. It's 이런 말 하면 안 되지만 트레일러는 포스포 What will we do to us? 포스포큰 느낌이 포스포큰 느낌 나. You're mine. Your voices. 그거 게임도 트레일러도 이랬단 말이죠. Can be whole. All the 근데 제발 잘 나왔으면 좋겠다. all the fear. Everything I've seen,
Everything I've done has led me to this place. We've come so far, not far enough. 헐 진짜 DLC인가? Already tell them. I am here 부금 약간 비슷한데? now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? 부금이 약간 비슷한데요? 나 이런 부금 들었던 것 같은데 그 게임 하면서. They know. Go. Who are these around you? 아 세누아즈 사가. 아 다행이다. Those you have saved. 헬블레이드 2. 아 헬블레이드 후속작이구나. 오. 버스버크 스페. 안돼. 뭐지? 오 용과 같이 DLC 얘기인가요? 아니면 애인 얘기인가? DLC는 오래 나오잖아. 아 이치반 히사시부리. 잠깐만. 저거 뒤로 돌면 덜렁 아니냐고. どこだここ 묘하게 가리고 있는데 이렇게 보면 보이지 않을까? 이렇게 보면 보이는데요, 님들? Oh my god! A stranger! なんだよどうかしたか 뭐 용과 같이 이 세계 물인가? 근데 진짜 지금 미묘하게 보일 것 같은데? 俺がどうかしたのか は? は? どうなってんだこりゃ 저게 근데 뭐지? 용과 같이 뭐 에디션이에요? DLC도 아니고 아예 새로운 걸 만든다는 건가? 베데스다 스타필드인가 보다 드디어. 아 아니다 폴아웃인가? 아 폴아웃이네. What a sight! A verdant wonderland of promise plucked from post-atomic blight. The fruit of years of prudent progress and 이게 세 번가 나온다고요? 15 얘도 시리즈 엄청 worth 많잖아. of keen imagination from the heart of West 그러니까 Virginia 얘 to 시리즈 the depths 엄청 of the 많은데 pit. 또 나오네? No matter if you roam alone or spend your time with friends, you'll find a home in Appalachia where the good times never end. There are relics to uncover from a time before the war, along with loads of friendly folks to meet and enemies galore. Our world is always changing. Greater foes are overthrown as we embark on expeditions into thrilling new unknowns. Yes, from Appalachian settlements to Nuka World on tour. You're never short on 랜선 things to do or 픽폭될지도? places to explore. Think you've seen it all, eh? Well, how about this? Pack your bags for an escape of Epicurean bliss. Put your rad shield on and fix your hair up pretty, because we're headed for the boardwalk of Atlantic City. So there you have it. 근데 폴아웃 제일 최근에 나왔던 시리즈가 좀 그랬었다고 듣긴 했는데 나는 안 해봤지만. When you're looking for some kicks, answer the call of Vault. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault 76. Play it now with Xbox Game Pass. 제가 그냥 엑스박스 아틀란틱 시티 출시 예정? 오. World premiere. 그래도 엑스박스 패스로 나오니까 그쵸? 오. 이런 동양풍 게임 좋아. 헉, 캡콤 신작인데? 오.
이런 동양 요괴물 너무 좋아요. 몬스터 헌터는 아니겠지 근데? 모너는 아니겠죠? 모너인가? 아, 이거 뭐지? 대전 게임인가? 뭘까? 맞네, 대전은 아닌 것 같기도 하고. 소울류인가? 모넌에서 새로 만드는? 아, 모넌이랑 캡콤에서 새로 만드는? 오. 저 한자 뭐예요? 나 한자 읽을 줄 모름. 패스 오브 가디스, 여신의 길. 뭔데? 야, 한글로 해줘. 저게 뭔데? 어떻게 읽음? 오케이. 아, General Motors' historic commitment to performance is embodied in two of its iconic brands, 포르자? Chevrolet and Cadillac. The V-Series.R elevates Cadillac's competitive spirit to a whole new level with its thunderous V8 and hybrid power. 야, 근데 이제 The legendary 진짜 Corvette has been a celebrated champion for 그래픽인지 decades. 실사인지 The 모르겠어. all-new Chevrolet Corvette 그래픽이야, E-Ray 실사. continues that tradition. 그러게요. 게임 패스로. General Motors is proud 이거 to 그래픽인가? usher in a new era of competition 그래서 현실과 with the 그래픽이 innovators 구별이 안 behind the 돼. new Forza Motorsport. Forza Motorsport and 이분도 General Motors 그래픽 are 아니에요? pairing their strengths in technical excellence and sophisticated modern design to take bold steps into the future and bring that experience to 옆에 gamers. 그래픽이시지? I'm thrilled to welcome the Cadillac V-Series.R and the Corvette E-Ray to the home of competition. 진짜 그래픽인지 실사인지 모르겠어. 이거는 그래픽인가? I know you're ready. 오, You've got this. 와, 근데 진짜 이제 그래픽 미쳤는데요? 아, 근데 이건 그래픽 같아. 이건 그래픽 같아요. 이건 Let's 그래픽 tweak the 같고. car's performance for the next one. 요즘 사람 그래픽이 너무 진짜 같으니까 저 사람 나오는 장면에 좀 구별이 안 돼. 사람인가? 그래픽인가? 하면서. 아, 포르자. 포르자 한번 해보긴 해야 되는데. That was your best lap yet. 세부코도 그래픽일지도? 사람이 아니문이다 일지도? 포르자 뭐 그건가? 아, 이거 레이싱카 위주로 포르자 또 새 시리즈 나오는 건가? 아니면 DLC로 추가시켜주는 건가? 베데스다! 드디어 베데스다! 엘더 스크롤 6 나오나? 수수야, 나 소름 돋고 있어. 소름 돋고 있어. 소름! 엘더 스크롤! 엘더 스크롤 6! 맞나? 제발 엘더 스크롤이라고 해줘요. 엘더 스크롤 6! 제발! 나오나? 진짜 오나?
모임 아니었나? 탈모임. 탈모드 같은 그런 거였는데 쟤네. 이게 3개 나오다니? 아 근데 진짜 이제 5 보내줄 때 됐어. 6 나와야지. 이랬는데 엘더 스크롤 아니고 딴 거 뜨면은 근데 왜 이렇게 5에서 별로 안 바뀐 거 같지? 5에서 그래픽 좀 좋아진 느낌? 오. 근데 이렇게 나와도 뭐 유저들이 모드로 다 완성시켜 줄 거니까. 근데 제 6예요? 아니면은 어? 아 이게 엘더 스크롤 온라인이네. 확장판이네. 난 6인 줄 알고 기대했잖아. 엘더 스크롤 온라인에 추가시켜주는 거네. 어? 오버워치? 아 갑자기 기대했는데 어쩐지 그래픽이 그렇더라. 근데 이거 오버워치는 왜 갑자기? 아 PV 2 낸다던데 그거 나오나? PV 2 컨텐츠 드디어 추가시켜주는 거임? 아 접었어요? 그러면 뭐가 나오는 거지? 새영우? 뭐지 이거? 뭘까? 진짜 PVP에 뭘 추가하는 건가? It's a fight they want. I say let's give it to them. 플래시 포인트 게임 모드? 아, 뭐 유즈맵 같은 거 추가시켜준다는 거야? 어? 그러게. 그냥 새로운 맵 같은 거 추가시킨다 이 말인 거니? 사격장? 정말 이런 말 하면 안 되지만 재미있어 보이진 않네요. 새로운 모험이 시작됩니다. 뭔가 기대가 안 되는데 별로 달라진 게 없는데? 아, 새 영웅 나오나 보다. Let's go. Shall we do this together? 아, 새 스킨 시리즈야? Engaging. I saw that. Not bad. 뉴 히어로 스타터팩. World premiere. What is this place? It looks like we're in a palace. Oh. What's going on? 귀엽다. No idea. But if they're attacking us, our only choice is fighting back. Hey, look over there! Can you get us out of here? So you're telling me you're thieves who steal hearts, and you just happened to stumble into this world? 현재 게임인 건가? The Rebel 아닌가? Corps will always help the Phantom Thieves, just as the Phantom Thieves have helped the Rebel Corps. Never forget that we're a united 현재인가? force who can 오, rely 귀엽다 on 근데 그쵸? You should be grateful 아, to have been made my subjects, but you're just mannerless little. 아, 선재 좋아하는데. 전략 시뮬레이션. Returning will be no easy feat. 흑염 되게 좋네요. I know you realize things can't go on like this. So, will you take a stand beside us? 근데 턴제인 거야 아니면은 실시간인 거야?
11월 17일에 나오는데 PST 페르소나 페르소나 5는 페르소나 5인가? 페르소나 뭐라고 돼 있었어요? 페르소나 뭐 DLC 같은 건가? Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. The wonder 나 이거 앞에 뭐라고 뜨는지 못 봐가지고 이거 is 그건가? not that the field 스타필드인가? of stars is so vast, but that we have measured it. 오 맞네 스타필드. 이거 올해 나오지 않나? 아 놀래라. 난 스카이림 글자만 봐도 되게 설렌단 말이야. 스카이림 뭐 그런 것도 보여준다고 하는 줄? We're all here because we're committed to the biggest question of all. 나 되게 기대작. What's out there? 올해 나온다고 했는데 내년이라고 했나? 하여튼 어쨌든 기대작입니다. You're part of Constellation now. Part of our family. 카하. We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. 이거 스타필드 플레이 영상은 아직 안 떴죠? 오, SF 덕후들은 근데 난 약간 아직은 마법 같은 그런 게 좋아가지고 마법이나 칼싸움이 좋아서 우주물에 우아하게 되진 않네요. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. 이게 전투가 이렇구나. 오. We are not stopping. Whatever lies at the end of this road will change humanity forever. 어쨌든 기대. This is where we belong. 그래서 언제죠? 정확하게? 올해로 내가 기억하는데? september이 9월 6일날? 오. 고시네 진짜. World premiere. 얘는 뭐죠? 오. 귀여워. 배낭 안에 너무 귀여운데? 파쿠르 게임인가 이거는? 생존물인가? 파쿠르 게임인 것 같은데? 오, 파쿠르 게임인가봐요. 벽타기 위주 게임?
약간 그거 생각난다. 옛날에 그 게임 중에 완다와 거상? 그런 느낌? 근데 약간 전투보다는 그거 위주였잖아. 이렇게 파쿠르 위주. 퍼즐이랑. 진짜 파쿠르 클라이밍 게임이네. 클라이밍 게임. 파쿠르보다는. World premiere. 응? 이건 또 뭔 게임이래요? 오, 공포 게임인가? 공포 게임 아니야 저거? 아니면은 재난 탈출물? 공포 게임인가? 보기만 해서 공포 게임 같은데? 공포 게임 같은데? 공포 게임인가봐. 오. 2024년 초. 2024년에도 게임 진짜 풍성하게 나온다. 너무 좋아. 오, 이거 뭐지? 하이파이러시 느낌인데요? 오. 근데 나 이런 카툰 그래픽 게임도 하고 싶은데 난 이상하게 이런 그래픽에 은근 멀미가 있어요. 이런 거에 은근 멀미가 있어가지고. 보더랜드 저 못했었어요. 보더랜드 멀미 나가지고. 오늘 진짜 재밌어 보이는 게임들 되게 많이 나온다. Hi. I'm very excited to be returning as Johnny Silverhand in the upcoming expansion 이것도 for 그래픽이지. Cyberpunk 2077. Phantom Liberty. This new adventure reunites Johnny and V on a dangerous spy mission and introduces Idris Elba as secret agent Solomon Reed. It's really amazing to share the screen with you, Idris. It's cool to be a part of this game with you, man. As a player, you'll get to visit Dogtown, an unexplored part of Night City, and rescue the President of the new United States of America. Expect a massive expansion, twists, secrets, and plenty of stuff to do. I know the team at CD Projekt Red just keeps raising the bar when it comes to telling cinematic stories in video games. And I really can't wait for you to play it on Xbox Series X and S. But enough talking. I'm guessing you want to see for yourself. And so it is my honor and pleasure to give you and introduce the official trailer DLC로 for 나오는 거야? Phantom 아니면은 Liberty. 새 시리즈야? Check it out. There's gotta be a way out of this. Johnny. V 얘긴가 보다. 그 V. There's nothing can stop that. 뒷이야기. V. My name is Songbird. DLC인가 후속작인가 모르겠네. 내 V는 저렇게 안 생겼었는데. And I can save your life. 내 What's the V는 catch? 핑크색 I need you to get to Dogtown. 그 오랑캐 머리 스타일의 네 남캐였어요. 근데 운석은 여자인. Man's got 1,001 reasons to want Myers as a hostage.
Sleeper agents. Time to wake them up. So NUSA's tossing us back into the fray, huh? Stay sharp. We're in the wolf's den now. 오, 이제 바닷속도 뭐가 있나 Get Myers 본데. out of there. Time to evac. Her safety is the top priority. Shit! They catch us out here, we're dead. Wait, hear that? God almighty! It's moving! 싼데 비싼. 아 맞아, 버그 때문에 그쵸. Someone ratted us out. You know, V, treason ain't ever black and white. It's a charade, V. Wherever she goes, people get hurt. Bodies drop. Just want what Songbird promised me. The cure. 아, V가 저거 뭐였더라? 그 사이버웨어 그것 때문에 뭐 시한부 판정받고 엔딩이었잖아. 그치? 그거 뭐 치료해주겠다고 한 애가 나타나 뭐 그런 내용인 건가? If I don't do anything and do it soon, I'll die. 당장에 9월 26일 날, 야, 9월 달에 큰 거 너무 많이 온다. 오, 9월 달에 큰 거 미쳤는데요? 아, 스타필드랑 겹친다고? 헐? 그럼 당연히 스타필드 먼저. 이건 뭐지? 도로 관리 시뮬레이터? 아, 심시티? 심시티 아니야 이거? 정답 심시티. 아 이거 스카이라인. 맞아 그거 후속작이거나 아니면 뭐 확장팩 그런 거 아닐까요? 스카이라인. 맞나? 이거는 심시티 아니야? 스카이라인도 이랬었나? 아, 시티즈라는 게임 시리즈도 있어요? 오. 저렇게 대도시 오 재밌겠다. 나 저런 게임 좋아해. 심시티 같은 거. 시티즈 스카이라인. 아 스카이라인 맞네요. 응. 10월 24일. 오, 게임 패스 시리즈. 게임 패스니까 게임 패스로 무료로 플레이가 아니고 게임 패스 값만 내고 플레이. 오, 도시 경영자는 좋지. 뭐야 이거는? 나 이런 씹덕 감성 게임 너무 좋아. 뭐지? 그거 파이어 엠블렘 느낌인데? 아 근데 파이어 엠블렘이 그쵸 그럴 리가 없지. 内なる英雄の姿に変われと。真の王を志すならば打ち勝ってみせよ。 아 이거 그거 아니야? 그 레전드 오브 만화 뭐 이런 거? 그 시리즈 안에 마산가 닌겐? 너가 그러고도 닌겐? 主君に捧げると決めた覚悟そのものだ。
これこそ人間の真実だ 이런 턴제 씹덕 느낌 게임 좋아요. またあったねやはり君 아 は 그런 건가? 今こそあんた自身がそうなる番よ正義かどうかじゃない誰もが恐れと不安に負けそうで理想を貫け何が正しいのかわからない全ての始まりはあなたの持つ小説幻想はただの絵空事 뭐야 なんか 이것도 じゃない 이세 괴물이야? 아예 다른 처음 보는 그건데? 메타포 판타지야? 저것도 시리즈예요 혹시? World premiere. 어쨌든 재밌겠다. 나 저런 씹덕물 좋아해. 씹덕 전략심을 좋아함. 파이어 엠블렘 재밌게 했음. 뭐지? 그러니까요. 아, 내년 어떻게 기다려. 나이 먹는 건 싫은데 이렇게 게임 많이 나와주면 좋다고. 이것도 경영시물 게임인가 보다. 아, 경영시물 못 참지. 경영시물 하면서 인성 터진 운영하는 거 너무 재밌지 않아요? 아, 아니네. 경영시물이 아니네. 까비. 인간성 잃은 듯한 경영시물 하기 너무 재밌지 않음? And bring hope back to our people. 근데 이거 경영시물이 아니네. 뭐지? 턴제 그건가? 근데 이거 진짜 폰게임 느낌이다. 근데 뭐 게임 패스니까 폰게임은 그쵸. Together, you can save humanity. 문명? 저 타일 모양 문명인데? 타워 본일. 일단 나와봐야. 일단은 나와봐야. World premiere. 나 이거 그건 줄. 아, 이거 그건가? 그 바이오 하자드 말고 그 뭐였더라 이거. 바이오쇼크 그런 느낌인데요? This city is a miracle of progress. 맞아. 원래 진짜는 마지막에 나온다고. 바이오쇼크 아니야 이거? 맞는 거 같은데? But it only takes one rebellious little gear. 바이오쇼크 신작 같은데요? Everything. If you 오나? resist my rule, if you 느낌이 맞는데? our past, if you threaten what I have built, there is nowhere in space or time where I will not destroy you. 바쇼 느낌 너무 많이 나는데? 맞는 거 같지 않아요? 맞는 거 같은데? 약간 이런 느낌? Oh no. What did I do? Any last words before my friend puts one in your scalp? 어? 아 뭐야 바이오쇼크 아니야. 아니 느낌 진짜 비슷했는데? 바이오쇼크 인피니트랑 너무 비슷하지 않나요? 클락워크라는데? Thank you all 뭐지? for joining us. Today is a special day for me and the team. I'm excited to see 11 games showcased from our first-party studios.
we opened with Fable from Playground Games, which will bring the franchise into the modern era while staying true to its British style and humor. Compulsion and In Exile shared their first original experiences since joining Xbox with South of Midnight and Clockwork Revolution. And we are thrilled at how Avowed is shaping up for release next year from the RPG masters at Obsidian. In addition to Avowed, our studios will deliver Hellblade 2, an all-new Microsoft Flight Simulator, Towerborn, and more in 2024. Later this month, players can look forward to Elder Scrolls Online 아니 저게 왜 and Sea of 에더스크롤 Thieves 새 Monkey 시리즈 Island. 주세요 진짜. As we look to holiday, 왜 we 식사 안 will launch 만드냐고. 왜 자꾸 Starfield 온라인에 and 그거 Forza Motorsport, 하냐고. both built for Xbox Series X, S, and PC. We are also honored to share 14 games today from our creative partners. 아 like 맞다. 아까 Star Wars 스타워즈 Outlaws 나오고 from 있긴 하던데 Ubisoft 내가 못 Massive, 봤거든. in 스타워즈. collaboration with Lucasfilm Games. 33 Immortals from Thunder Lotus, Kunitsu Gami, Path of the Goddess from Capcom, and more Persona games coming to Game Pass thanks to our continued partnership with Sega Atlas. I'd also like to congratulate the Studio Zero team. 마지막으로 엘더 스크롤 6 던져주고 가면 안 되냐? 이렇게 하고 나서 마지막으로 한 가지만 더 보시죠 하면서. Here in our showcase. We are focused on putting our players and game creators first. 그리고 저희가 준비한 마지막 깜짝 선물을 기대하시죠. 엘더 스크롤 6 이렇게 해주면 안 되냐고. Over the cloud, all gamers are welcome here at Xbox. When it comes to our consoles, we have heard your feedback on two fronts. First, we have significantly increased our supply of Xbox Series X, making it easier for fans to find globally. Second, we know you've wanted more storage with Xbox Series S, and I'm excited to share we have some news there as well. 엑스박스 새 모델 그러니까 뭐 개선판 그런 거 나오는 건가? 아 이거 컴퓨터를 업그레이드해야 될지 엑스박스를 사야 될지 고민이네요. 아 그냥 용량 늘린 에디션. 닌텐도도 나오고 그렇게 했었잖아요. 그것처럼 하나 보다. 이거 원래 하얀색이었잖아. 이거 까만색으로 나온다. 2TB SSD 장착. 9월 1일 출시. 지금 선주문. 지금 선주문 하면 살 수 있나? 이미 마감된 거 아니야? And now for the one more thing you've all been waiting for. 한 가지 기다리고 있는 거 말해줄게. For the most comprehensive deep dive we've ever done for the biggest game we've ever built. 심층 분석이야? So sit tight and enjoy Starfield Direct. 아니 이러고 마지막에 엘더 스크롤 6 넣어주면 안 되나? 아니 스타필드는 이제 곧 나오니까 그래 뭐 하는 건데. 진짜 게임 플레이 부분을 보여주려나 본디요? Hey everyone, thank you so much for joining us today 이분은 and welcome 그래픽인 to 건가? Bethesda Game Studios. You know, we've 진짠가? been so lucky over 아, the 이건 decades 진짠 것 to make 같아, the 그쵸? kind of games that we love here. And that's thanks to all of 이렇게 you. 보여주니까 진짜 다 From 그래픽 the Elder 같아. Scrolls to Fallout, we love creating these worlds and playing in them 아니, just as much as you do. 엘더 And 스크롤 throughout all that 사랑하니까 제발 time, we'd often 보여주세요, talk about and 6. dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do? And that is Starfield. Obviously, we've come a long way since then with the games we've built, our technology, and all of us here in the studio. We've done so much together, but well, we've never tried to make a game like this.
Today, you'll get to hear from many on the team and see so much 뭔가 of what we think makes our game special. 게임사 So let's jump in 근무한 and 거 take a 보면 look. 되게 그거 하잖아. 뭔가 자유로운 느낌. 아무 때나 막 출근해도 될 것 같은 Starfield 느낌. is our 자유 first new 출근, universe 편안한 in 복장. over 25 years, but it's still a Bethesda 놀면서 일하는 RPG 느낌. through and through, where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. 숄더뷰인가 보네, 숄더뷰. It's over 1,000 worlds. Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. And it wasn't until now that we had the technology to create it. From the rocks at your feet, to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. 오, 아 이게 We 스타필드가 realistically 오픈 simulate the 월드로 이렇게 galaxy around you. 나와가지고 그거 하다는 거야? 그 Our 이름 next 뭐냐? generation lighting 아무 model 때나 가볼 uses 수 있다? real-time global illumination 오. to light the world based on the type of star 야, and the makeup of the 어떻게 이거 planet's 그랬대? atmosphere. 진짜 우주 탐험 느낌 지대로 나겠는데? We also have an all-new animation system. And of course, you can play it in third person, and you can play it in first person. 오. 근데 난 3인칭이 좋아요. We love 게임하기 그게 exploration 편해. and rewarding it, but you do explore differently in this game given its scale. 아, That 저 usually 풀떼기 involves 씹어는 거 exploring 보소. an area you've landed in. You can collect resources, 아, 무한 폐지류기 너무 좋아요. do a mission, 뭐, 저 and 이 maybe 우주여행 even stumble 시뮬하는 upon something 느낌이겠는데? unexpected. 오히려 좋아. 전투도 이렇게 보면은 그쵸 뭐 나름 호호 저 뭐라 해야 되지 저거 그 제트팩이라고 해야 되나? 저거 타고 다니면서 전투하는 거 나름 재밌을 듯? We do love stuff and all of the items allowing you to pick everything up. And you can view all that in your data menu. 아, This is the hub 노맨즈 for 스카이. everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of 근데 detail 약간 in every object, 우주 from all of your weapons 유비식 to spacesuits 오픈월드 to food. We just obsess over the details. 오, Food. 야, We obsess 음식 over 디테일 food. 보소. 아우, 저거 뭐야, 벌레야? When you're done exploring, 방금? you can walk back or fast travel to your ship. We have 오, companions 빠른 and 이동 crew you can 지원 take with you. 좋습니다. I left Vasco here back at my ship, Welcome 아, back, 귀여워. Captain Howard. and he can even say your name. Let's head out. Our mission was to convey the wonder and majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age 연기 of early 없이 spaceflight. 9월달에 딱 And we've been 발매해줬으면 referring 좋겠다, to this approach 진짜. as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and 이게 relatable. 그건가 봐요. For us, 컨셉 it's 아트 that 같은 거. contrast. That's where the visual interest is. 오. Obviously, the NASA, which is the rigid, hard function over style, and then Punk, which is all about style. You can see that visual style coming through in 야, your ship. 우주선 Your ship is your 내보소. home for you and your crew. And like many of the spaces in our game, it has a slightly retro and analog touch. A bit of lo-fi rather than sci-fi, where everything is well used, worn, and 아, 근데 lived in. 오히려 새 거 같은 거보다 난 Alrighty. 이런 느낌이 What's the 좋아. plan, Captain? 뭔가 아늑한 느낌. This is your star map. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a Oh. landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. 야, 행성대도 Obviously, the 여러 game 개 is big, 다닐 수 있나 and 보네? it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource heavy. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy.
Here, you can plot a course to ones that are light years away. 야. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. 저 빨간 But for now, 색깔 we'll 저면 plot 저 a course 전들이 to the 다 갈 Alpha 수 있는 Centauri 곳인 거 system 아니야? where we can find the city of New Atlantis. 개 재밌겠다. Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Scan complete. You are cleared for landing at New Atlantis. As soon as you land in a city like New Atlantis, your 이 언니 eyes 머리 are 색깔 너무 guided 예쁜데요? upwards to just these boundless 나도 and 저런 거 하고 vast 싶어. buildings. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. So the main 와. focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a colony war memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are 아니 going about their 근데 day-to-day 그 lives. 옛날에 그 스카이림 시리즈만 봐도 그 베데스다 도시 It's 구현하는 게 also where your 미쳤잖아요. adventure with Constellation begins. 오. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. 오 이거 분량 미쳤겠다. The artifact. If you 오히려 could place 좋아. it on the table here. Oh my god. 오. Look at how it's coming together. That means there's a 저거 set 다 모으는 built 게 by 또 an 그거겠네요. intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the 용량은 ex-soldier and 그게. adventurer, now Constellation's leader. 아 근데 Mateo, 모코코 the 모으는 거랑 theologian 저거 진짜 who 다른 believes that 느낌이지. there's 아니 근데 definitely something 이게 else out 엘더 there. 스크롤만 Noel, 봐도 the gifted 그 scientist and Sarah 스카이림만 Morgan's 봐도 protege, 캐스트 and 진짜 Walter, 다양하고 a very 서브 successful 캐스트 businessman 진짜 in the 탄탄하고 settled 메인 systems 캐스트 and 솔직히 별로 관심 Constellation's 없어지고 financier. 그렇잖아요. 약간 그럴 Anything 것 같은데 goes as long 이것도? as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy, 약간 그거다. and 그 Barrett. 엘더 스크롤의 엘더 스크롤 5의 도둑 길드 캐스트처럼 그게 탄탄하게 돼 있는 The journey you take 그런 with 거 아닐까? Constellation is just the first of many you'll embark on. 거의 뭐 The 평생 settled systems 컨텐츠겠는데 is 이거? home to all kinds of different stories, people, and adventures 근데 for you to 여기도 uncover. NPC 죽일 수 있나? 그러면은 그 스카이림은 The United NPC Colonies is 죽여주잖아요. where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. 물론 NPC가 좀 세긴 The 하지만 people who 도시 live here 경비병도 value 그렇고 law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Sidonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. 오 여기는 또 The 다른 capital of the 느낌이네. Freestar Collective is Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the settled systems as a pleasure city, where almost anything goes. 도시마다 If you've 색깔이 got 확 morality issues, this 확 definitely 다르네. isn't the job for you.
Eugen is hiring the best and brightest of today for our future tomorrow. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time. A new face. This is the face of a brave runner here to challenge the Red Mile. They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. 야, 주먹 푸시업. In 멋있다. Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. So, ready to get out there? 이러고 Throughout the galaxy, there are so many 딱 things to see 스타필드 and 이거 stories to 준비한 건 experience. 여기까지입니다. 그리고 The 저희의 most important story is the one 비밀스러운 that you 개발작 I'm the 처음으로 type of person who 공개한다고 spends 엘더 스크롤 hours in 6 character 보여줬으면 creation. 좋겠네. And I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. One of the biggest overhauls 제발. was done through 아니, our 거의 character 10년 generation 됐잖아요, system. 엘더 스크롤 We scanned 5 a 나온 wide range of 지가. faces from different age groups and 야, ethnicities. And by 이거 mixing 뭐 and matching all that data, we were able to create 그래픽인지 highly 사람인지 detailed and 구별이 안 diverse 되지. characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you could make yourself. 오. Hey, come on. Come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? 야, 컴온. You start your character creation journey as though you're cycling through employee records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. 야, 체형도 컴온 되는 거 보소. Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. 컴온 중요하지. It's also the simplest character generation system we've ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With the various facial morphs you can blend together, the dermesthetic and makeup, blemishes, scars, 피어싱. 야, piercings, 치아 teeth 상태까지 settings. It's a lot, 커버를 한다고? but I think it's the most fun 미쳤다. to use. 치아 Character 상태를 creation 어떻게 is more than just how you look. 쩐다. This is also where you start to decide who you want to be. 아니 저는 That's where 그러면은 어떤 backgrounds 사람이 come 되고 in. 싶은지 결정하는데 대머리를 많이 했는데 제 대머리가 되고 싶은 Backgrounds 건 give you a bit 아닌데. of backstory and start you out with 3 basic skills. From chef to dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. You could be 내 in the middle of a 캐릭터의 fancy 뭐 그런 restaurant 특성 talking to some 같은 guy, 거. and suddenly you learn 오. he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I 아 probably 그니까 should 그 stick to 스카이림도 professionals 보면은 anyway, given what 종속 happened the last time. 배경이 We're 있잖아. also giving 막 you the option to 카짓 customize 같은 your 거 build 하면은 even 사람들이 further 벌레 by letting you 취급하고 pick up to 막 3 traits. Traits are 카짓이랑 그 completely 도마뱀 optional, 그 and they come with their 아레모니아인가? own 뭐 걔네 advantages 하면은 and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. 오. Is it really you? 야 이거 He'll join your 상호 crew 작업 and give you 미쳤다. gifts if you're willing to put 그러니까 up with his 이거 constant 스카이림도 commentary. 보면은 그런 뭐라 해야 되죠? 그런 NPC 하나하나랑 그런 상호작용 진짜 디테일하잖아요. My favorite trait is kid stuff. You have to pay 에? some credits to support your parents, but they're very sweet and it's really fun to go visit them. 아. Honey, we got ourselves a visitor. 뭐야 게임에 엄마 I came 아빠가 across some 있어? hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion 야, as them, 개쩐다. I was able to get by without any issues. 어머 이거 There's another great one that 이대로만 gives you a damage 나와준다면 buff when 진짜 your health is low, but 갓겜 mercenaries will randomly 초초초초 show up 갓겜이겠는데? and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! It's a feast for the eyes. Off we go to another adventure. We'll let you discover that on your own. NPC 죽일 수도 있나 봐요. 오.
저희가 준비한 건 여기까지가 아닙니다라고 제발 해줄래? Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill 이전 system. 게임에서 그 좋았던 그거 Each time you 하면은 level 스카이림? up, you get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. 근데 진짜 훨씬 보기 좋아졌네. Ranks are unlocked by completing challenges associated with that skill. 오. Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. With our 5 different skill trees and 4 ranks per skill, there's a lot to choose from. I like the xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Boost pack out of the gate. I'm boost packing everywhere. I like maxing out my physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat. 전투 다양하긴 하겠다. 저거 뭐 찍냐에 따라서. That one's a lot of fun. Invest in the skills that suit your playstyle. I'm very much a stealth player. So, 이런 RPG 게임에 은신 또 빠질 수 favorite 없지. part about being stealthy is slowly creeping through vents like you're in a movie and then jumping out and springing on people. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. 이런 것도 되네. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at 와, them. 여기서 수류탄 던지기도 가능? 이야, 쩐다. 되게 재밌겠는데? I like blowing stuff up. 폭탄 못 참지? 확실히 저거 총 쏘면서 댕기려면은 1인칭으로 하긴 해야겠네요. Exploration is a key aspect of all our games. In Starfield, there are full star systems with new life, resources, and adventures. Our team worked hard to strike a balance between fun and realism. 그러게요. We studied data 이제 from 곧 NASA 나올 and a 거라서 multitude of other 많이 sources 보여주고 싶나 to 봐요. help us make the world feel believable. 이러고 나서 제발 From the way we 마지막에 approach planetary 원래 atmospheres 저희가 to the way we place 준비한 한 가지 biomes 더가 based on the 있습니다. planet's 보시죠. distance from the sun. 그 하면서 이제 Once we 엘더 created 스크롤 a 로고만 grounded 보여줘도 world, we 엘더 can start 스크롤 looking at 팬들은 all the 난리 난단 things that make 말이야. that world fun. When you leave a planet and head into space, 그럴 리가. you'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. 아니 근데 이렇게 많이 이렇게 그 뭐지? 우리 게임 개쩔입니다. 이거 개쩔죠 이랬는데 나올 때 똑같겠지? 그치? 이대로만 나와주면 좋겠네. It's about rewarding your curiosity. Because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. 우주선도 업그레이드가 가능한가 본데? 오, 우주선도 Space exploration is 커스터마이징 possible thanks 가능한가 to your 보. ship. 이런 Your 거 ship 못 is almost like 참지. having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a ship. 아, I'm sure you 이거 can find something you 무슨 like. 우주선마다 Customize 그거가 and 있나 봐요. upgrade that 그 ship. 약간 화물 운송하기 좋은 거, hire a 빨리 crew 어디 to keep it 당기는 up 거 and 그런 running. 거. 초장기 And 프로젝트 it all 게임들 starts in 듯? spaceports. 아 근데 뭐 그 엘더 스크롤 시리즈 자체가 그렇긴 Every 하니까 spaceport has a ship 여기 technician where you 스타필드도 can 비슷하지 purchase, 않을까? sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a hulking 스타필드 space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling. For now, though, we're going to take 근데 our 이거 starting ship, the 진짜 Frontier, 그 뭐죠? and make some changes. 그거 메인 You 스토리만 can 보고 customize 그거 and 하기에는 upgrade 아까운 everything you see 게임이긴 here. 하겠다. And you have 2 ways to do that.
You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything from the 저것도 systems 제가 어디 to the look 붙일지 and 정할 layout. 수 있는 거예요? Adding a new 아, habitat SF module 엘더 can give you more 스크롤 room for 느낌일 것 crew. 같은데? Adding cowling can change your ship's overall 그치만 silhouette. 우리는 이거보다는 An improved grav 뭐 drive 우주 allows for 좋다 longer 이거야. 근데 distance 나는 space 엘더 jumps. 스크롤 같은 그런 마법 You 세계가 can 더 even 좋은데 fully 아직은. customize your paint job to get the exact 이제 look you want. 유행이 이런 The parts you 페인트도 choose to 되네? build with don't just affect your ship's stats. 용량은 너무 They'll also affect what you can do inside your ship. You can have modules for crafting or for storing and displaying your weapons. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. From living quarters to cargo holds, mess halls, and control rooms. Our modified Frontier is a practical ship, but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. 근데 It's a bit 어디에 odd, but 뭘 one of my 다냐에 favorite 따라서 ways of 성능 차이가 customizing 있진 ships 않겠지? is 그치? I make them look like animals. The HMS 제발 엘더 platypus, 스크롤 as I called it, 보여줘요. where it had like a giant 이거 tail 개쩌는 거 to 이제 it. 알겠어. 충분히 알겠어. And we've done spiders, we've done mechs. So it's 어, really 귀엽다. whatever your imagination is. And while you can 저게 build 잘 your home among the stars 날라다니긴 the 하나? way you want to, you're probably not the only person who will call your ship home. 아, 동료 시스템 있다고 했으니까. Ready to lift off when you are, Captain. Engines ready. The Frontier is fueled and ready, Captain. Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. 근데 그거 뭐였더라? Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, as 스카이림도 well as unique quest 보면은 lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved. 스카이림도 보면은 그거 anyone 있잖아. 그 except 동료들이랑 같이 And if you're 다니다가 looking for a little 동료 extra help on 죽잖아요. your ship, you can always hire 여기도 additional 동료 crew at 죽는 spaceports. 시스템 있는 거 Got any 아니야? room on your ship for someone like me? 동료 죽는 거 You'll 아니야? also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign 그 crew to 동료 your ship or 죽이는 것도 outposts, 가능한 것 and their 같긴 unique 하던데. skills will affect how they run. And just like companions, most crew 샌드박스 members can lend a 스타일. hand in the field. Take Bosco, for instance. He's designed around the core basics of a NASA machine. Please avoid 네, getting 엘더 shot. 스크롤 You might 6. die. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more 빈팔 원숭이 안 돼, human-like and 어? give him a little personality. It is a shame. Exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. 야, 우주선 꾸미기 그 저거 동료 영입하는 동료 퀘스트 다 있을 거 아니야. And now, let's take 그것만 to the sky. 생각해도 분명 미쳤겠는데. We're putting you in the cockpit of your very own 25. spaceship and telling you that you can do pretty much anything. 나 And that is 할머니 really 대화 cool for 나온 us 거 as 아니야? developers. 엘더 스크롤 6. Spaceflight should be exciting and dangerous, and you should feel like you're in complete control every step of the way. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers 오, to fire your 우주선투도 weapons. 있네요. 야, It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. 우주선 전투 Boosting power to your 재밌게 engines 나오긴 will make your ship 재밌게 나오면 faster. 좋겠다. Powering up the grav drives will shorten the amount of time it takes before you can make a jump. And moving your power to your weapons and shields means you're ready for a fight. 오,
또 You should always 저런 be on your 데 toes 파워 because 배분 you're 그런 not alone out 것도 there. 되게 국가하겠네? 저런 거 조종하는 재미도 있을 듯? 상황 맞춰서? Unlocking the targeting control system skill will allow you to zero in on 야, specific 이것도 subsystems 스킬이 of the 있네요. ship you target. 우주선 조종해가지고 이렇게 하는 거. 우주선 스킬 테크가 따로 있어. After destroying an enemy 왠지 이 ship, 부분에도 you can 신경 loot 많이 the 쓴 것 remains from your 같으니까 cockpit. 메인 스토리 You can 보스 always turn 중에서도 any 이런 거 ship 있지 that 않을까? engages you into scrap. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. 오, 도킹해서 승선해가지고 전투할 수도 있는데? 쩐다. Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. 그러니까 나 이거 하기 전에 그래픽 카드하고 다 But space 바꿔야겠는걸? is way more than fighting for your life. 컴퓨터 새로 준비물 새 컴퓨터. Just like when 이거 you're 하려면- planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these massive star yards. Walk 할머니 the halls, 배불러요. talk to the crew. 괜찮은 Maybe 거 get talked into 알겠어 buying a 이제. whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship. One worthy of you. 아니 컴온 Maybe 뭐야? you'll dock with a gigantic battleship like the UC Vigilance. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. 이게 There are 우주 plenty of 파티? personal encounters to be had as well. 개인적인 만남? 이거 You can 미연 씨 hail 가능? any ship you come across to trade, swap info, 아, or maybe even commit 야 some act of piracy. 도적질도 가능하대요. When I'm playing, I generally 쩐다, go crazy. 개재밌겠다. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I'm gonna board ships. I'm like, this is now mine. I steal all the sandwiches and put them, you know, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero, 샌드위치 뭐야? but I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible. 샌드위치. Some strangers might be looking for a little human connection in the darkness of space. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. If you want to come on 에? over, just pop on by. Some of the best moments are the ones you discover on your own. 저렇게 먹을 거 준다고 함정 팔 수도 있고. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures. Then realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. 그러니까 이거 사이드로 빠지기 진짜 좋을 것 같은데? ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests, and it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. We want you to feel like explorers. 해적유지 breaking ground 하고 on 있다 new 보면은 planets, 그렇게 exploring 될 every 수도요? inch 아니야 of a 근데 나 mostly 게임에서 untouched galaxy. 나름 그렇게 나쁘지 We want you to feel hopeful. 않은데 We want you to feel this sense of awe 저는 약간 and wonder. 게임 그 환경에 Sometimes a 잘 little fear. 동화되기 때문에 여기도 여기 We're giving you a 분위기에 massive 잘 그거 playground and a ton of 맞춰가지고 toys, 그렇게 되지 and just 않을까? setting you free. 는 우주 사랑해적 는 우주의 적 도시 출입 금지. 아 근데 이거 나쁜 짓 많이 하면 도시에 그거 되잖아요. 출입 금지 당하지 않나? Hey everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd just take a 잠시 little break 쉬었다가 and show you 조금 다른 걸 something 보여준대. a little bit 엘더 different. 스크롤 6. You know, we put so 엘더 much 스크롤 6. detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that 나오나? into the real 오나? world with our 엘더 collector's 스크롤 editions. 6? And for this game, we've done a watch. It is the 오, Constellation 뭐야? Explorer's 컬렉터스 Watch. 에디션. This is the watch that you actually 오버워치 get in the game 오버워치 that acts as 뭐냐고. part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. 아 이런 거 It 말고 connects to your 아 근데 phone to give 예쁘긴 you 하다. notifications and other information. And we've also 스마트워치. designed this really cool case that it comes with, Istvan. Yeah, we really took as much care in 케이스 designing this 겁나 case as we did 예쁜데 the 이거 watch. 콜렉터즈 Our attention 에디션 to detail in the 녹심나는데? game totally translates to this.
inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a constellation patch. 아 NATO 맞네. strap, 근데 and the 한글화 overall functionality 중요한데. and believability of this as something that would exist in the 베데스다 world, 게임 in the 한글화 Starfield 안 universe. 해준다고 유명하잖아. Hey, take this. You'll find it very 나와도 useful 바로 out there. 못하지도. And it even tells the time. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield controller. It's awesome. It is now, you know, our favorite controller. We love this because it's inspired by the actual 저거 controls 너무 of your 갖고 spaceship. 싶다. And not only that, we've created the first ever custom headset with Xbox. 맞네요. 아 And this is 사폰 a 한글 perfect 해주니까 pairing with that 맞네 controller. 맞네. 오 컨트롤러 진짜 예뻐. 헤드셋도 있는 거예요? 오 이쁘다. 저 콜렉터즈 에디션에 들어가는 헤드셋인가? 헉, 헤드셋도 이쁘다. 이뻐. In every one of our games, we always put so much care into all those little details that breathe life into our worlds. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. 아 이거 만든다고 So why go 엘더 this 스크롤 big with Starfield? 6는 만들 시간 Because we want to give 없었겠는데 you 여기 freedom on 집중하느라. a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, 이거 아까도 building, 했던 and 얘기잖아요, customizing. 교수님. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explores. 교수님 이거 아까도 했던 Our 얘기잖아. system builds a planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain. After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, or and plants to pick up. 아 근데 이거 탐험하는 재미 진짜 It 있겠다. allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same 컨트롤러랑 planet 콜렉터즈 that you 에디션 have, 진짜 you would have 탐나네요. a different story to tell. 근데 콜렉터즈 에디션은 게임 별도 판매인가? 이번에 나온 디아블로처럼? 오 근데 진짜 지금까지 모든 거를 다 쏟아부었나봐요. 잘 만든 것 같아. 근데 진짜 이대로만 나와준다면 희대의 갓겜 등극 가능. It's completely up to you how you want to interact with each planet. Whether you want to explore and see what you can 우주선초도 find, 나왔어요. 네, 우주선 harvest 타고 resources and be 전투하는 on 거 your 나왔어. way, or simply take in 우주선에 the 그 views. 직접 침투해서 싸울 수도 있고 With the help 우주선으로 of your 공격할 수도 scanner, 있고. you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. If you have the skills, you can even figure out that certain creatures and plants, you can build an outpost and produce resources from those plants and animals. You can get experience and rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole system. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want 아, 근데 alien 이거 생물 monsters. We 디자인도 wanted native 미쳤다. wildlife. Something you've never seen before. 종류도 엄청 다양한 것 같아. When it comes to our exteriors, when the sun moves,
All that light is calculated in real time. 한글 안 해준다고 박혀 있어요? Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic, to use lighting 게임 페이지에 and color 노한글로 돼 to really 있음? make it feel more cinematic. 안 돼. 그러니까 이거는 세계 모든 말로 다 해줘야 되는데 이런 게임은 안 돼. 왜 안 한글이야? 제발요, 한글. After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Outposts can be built almost anywhere 베이스 on any planet. 캠프도 만들 수 있다고? And the habitat 야, modules come in all shapes and 쫀다. sizes, filling all different purposes. You can even live in them. Assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources while you're away. Something cool we have this time is we have a new fly cam where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which 아니, helps plan out 우주선- larger parts of the outpost and placing 우주선도 those 해야 larger halves. 돼. So that way 이거 you can 베이스 really 캠프 plan your 만들기도 해야 structures and 돼. what the overall feel 야. of your outpost is. And then when you're on your feet, you can really decorate and 안에 fine-tune 저런 가구 things much 꾸미기도 easier. 되나 본데요? 야. 이거 플레이 타임 진짜 몇천 시간 되겠다 진짜로. 그러니까 하우징 시스템까지 있어. 진짜 미쳤다. 저 이거 나오기 전에 일 그만두고 싶은데요. 나 여기에 인생을 다 갈아놓고 싶은데 너무 재밌을 것 같아. Add crafting and research stations in your outposts to utilize any resources you find or already 네. 전 없으면 하고 Mod 싶어. your weapons to 아유 adapt them to 이거만 your playstyle. 이거만 찾고 있고 Different 싶다. weapon 진짜 개 sights and 재밌을 것 scopes, 같아. larger magazines, a selection of grips and barrels, different ammunition like explosive rounds. 가능할까 근데? All you stealth players out there will surely need a suppressor. 퇴사사유 게임해야 돼서. You can also choose to go hands-on with melee weapons. I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player. With Starfield, we've completely overhauled our combat. 오늘 진짜 인생 게임 될 것 같은데요. 진짜 재밌겠다. 아니 솔직히 나는 우주물보다는 중세물을 좋아해서 엘더 스크롤 6가 I want to say any other game 이런 we've 식으로 done 나오면 before. 진짜 좋겠다고 생각했는데 없으면 뭐 스타필드로 가야지 뭐. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your 진짜 environment. 쉬고 싶네요. 돈만 있다면 이거 하면서. Gravity is different for each planet, 엘더 and 6 boost 나오면 packs are 진짜 excellent 퇴사할지도. for getting around. And for giving you an edge in combat. Sometimes you'll even feel like you're flying. 오 맞네. 이거 모드로 우주선 막 Zero-gravity 드래곤으로 environments pose a 바꾸고 different 그런 거 challenge. 나올지도? Firing a ballistic weapon in zero-G will actually push you backwards. Energy weapons, on the other hand, offer a more stable shooting experience. We also have mag weapons. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser 총총군도 and can dish 진짜 out some 많다. serious damage. Whether you want to get up close and personal with your own two fists, 하긴 근데 이렇게 or you 만드는데 like 버그 more 안 날 complex weapons 수가 like pistols 그쵸. and submachine guns, or maybe you prefer something bigger. 저 너무 좋아. Starfield's got you covered. 아 진짜 다 넣어놨네. 없는 거 없이 다 골고루 했네요. 맨손 전투도 있다잖아.
자, 폭탄도 냉동 폭탄도 있고 진짜 다 있는디? 이거 이거 젤다 긴장해야겠는데요? 사이버펑크 근데 이런 게 진짜 9월 달에 나온다니 믿을 수가 없다. 초능력도 쓰는 거야? 진짜 이대로 나오면은 젤다 제끼고 얘가 고티겠는데? That you've taken the time and spent it here. I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. 야, 이거 얼마나 이거 만드느라 인력을 갈아 넣었겠어. So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. 이거 I like to 한패 use 유저 our photo 패치로 mode to take rockstar 하겠죠? photos. I just love that constant feel of discovery 그러니까 and wow, 이거 I can't believe 직원들 that there's 감상평 more 뭐 here. 그래 그거 I'm most excited 중요한 거 about our 알겠어. outpost building 근데 엘더 systems. 6 보여달라고. My favorite part is every 저희가 time you step 준비한 out on a 스타필드 planet, 영상까지는 it's a unique 여기고 experience. 마지막으로 한 가지만 더. You 엘더 spend all 스크롤 this time building your 6 ship, and you see 해주길 it 바라는데 on 나는 the 정말. landing pad. These things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. 이죠 뭐. There's something about seeing a 한글 안 tower 해주는 over 거. in the distance and going, I know the gravity's low here. I think I can make that jump. My favorite part is biomes, spaceships, audio design, planets, 그래도 아직 로고만 보여줘도 괜찮아. Diplomacy, exploration, freedom, the ending. 엘더 스크롤 6 글자만 보여줘도 I 괜찮아. love the robot so much. The incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher, 빅겜 brain 폭망하면 sprouts. 근데 이거 진짜 성공해야 돼. 맞아. 이게 성공해야지 엘더 6가 나온단 like 말이야. creepy. I don't know. I know it's right back. 그러니까 로고라도 The 보여주면은 thing 좋아해줄 that I 자신 enjoy 있다고. most about the game is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. It's what you've come to expect from a Bethesda title, but on a much bigger scale. On behalf of all of us, we can't wait for you to play 그 Starfield 글자에 and make 이펙트 your 몇 own special 개만 더 moments. 추가해줘도 괜찮아요. 그 글자에 뭐 대충 뭐 그 용이 불 뿜는 거라도 뭐 이렇게 한 장만 보여주면은 사람들은 또 이제 버틸 수 있다고. 와 이게 9월 6일이라니 진짜 믿을 수 없음. 근데 안 한글로 나와서 유저 패치 기다리면 한 11월, 12월 뭐 이때쯤 할 수 있지 않을까 싶네요. 여기도 디지털 프리미엄 5일 조기 이용권 주는데? 근데 해봤자 한글이 안 나오잖아. 물론 저 영어로 할 수 있긴 한데 방송하기엔 한글이 좋은데? 아니 이제 스타필드 그만. 아이 놀래라 이거 엘더 스크롤인데? 플라이트 시뮬레이터도 재밌긴 하겠다. 근데 플라이트 시뮬레이터도 영어만 해줬었던 걸로 기억하는데? 한글 안 해줬었잖아요. 근데 엑스박스 패스에 왜 오버워치가 있는 거지? 오버워치는 왜 있는 거?
블리자드 완전 그거 했어요? 그거 인수 그거 된 거 아니었어요? 아, 곧 인수할 거니까. 아니면 오버워치만 한 건가? 일부 판매. 아, 조건 무슨이 좋다. 아, 근데 진짜 없어? 이거 엑스박스 게임쇼입니다. 저거 저건가 저것도 재밌을 것 같아. 맛있을 것 같아 말거. 그 캡콤에서 나오는 약간 소울라이크 게임. 야, 진짜 많이 풀어주네요. 안돼! 엘더6가 없잖아! 안돼! 잠깐만요, 한 가지 깜빡했습니다. 엘더 스크롤 6! 하면서 드래곤이 불 뿜어주고. 땡스 폴 와칭 하면 안 돼! 잠깐만요! 엘더6! 아직 안 했잖아! 진짜 끝이야? 잠깐만요, 안 해요? 엘더6 보여주려고. 아, 진짜 끝? 채팅창 뭐라고 돼 있어? 여기 엘더 스크롤 6 없나? 엘더 스크롤 6는 없어요? 뭐지? 폴아웃 뭐 그런 거 나오는데? 일단은 이렇게 액박 그게 마무리 됐네요.